My name is Goutham. I'll be handling Indian society, right? A section of your paper 3. Now, when you look at your Group 1 services syllabus, the initial 15 minutes I'll give you a general orientation. దాని తర్వాత సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే నాకున్న గ్రూప్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ విత్ యూ సో దట్ ఆ గ్రూప్స్లో ఉన్న విధానం ఏంటి, దాంట్లో ఒక ఆన్సర్ రైటింగ్ యొక్క విధానం ఏంటి. Because you find a difference between Group 1 way of writing an answer and UPSC way of writing an answer. In UPSC, it's very, very crisp. We write it in short points and we write it to the point. That does not mean మొత్తం గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో గ్రూప్ 1 ఆన్సర్ షీట్లో మొత్తం ఆ సబ్జెక్ట్ తెలిసినంత రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అందులో ఒక విధానం ఉంటుంది. Now when you look at your Group 1 services, you need to understand that it is state driven. It is state driven. Now when it is state driven and whenever you are addressing any topic at national level, for example today my topic is Indian society. Now whenever I am addressing Indian society means I am talking about whole of India. Now when you are addressing this aspect, you have to give local examples from the state of Telangana. That is the reason why you find that in this, when you look at this Indian society as such, if you have to break this Indian society syllabus of your paper 3, you find that 3 chapters are related to Indian society and 2 chapters are related to Telangana society. Right? Now that means the TSPSC itself is giving you a clue. అరే బాబు, ఇందులో ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. ఎస్, దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్. బికాస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఎనీ స్టేట్ ఆర్గనైజేషన్, be it at any level, will demand a kind of loyalty. మనము ఆ స్టేట్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ రెండు ఒక అవినాభావ సంబంధం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయన్నమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు షో దట్ కైండ్ ఆఫ్ లాయల్టీ, ద ఓన్లీ ఛాన్స్ యూ గెట్ టు షో దట్ లాయల్టీ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్ ఇస్ రైటింగ్ లోకల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఎకానమీ. Now when you are talking about your economy, no doubt in Indian economy you are talking about Indian economy. But a concept of GSDP, suppose if you are writing an answer on GDP, it is very certain that when you are writing your Group 1 services, you have to talk about Telangana GSDP. దాంతో ఏమవుతుందంటే you are showing the examiner, అరే బాబు మాకు అదే కాదు ఇది కూడా తెలుసు. That's very, very important. And you are also reinforcing to the examiner that I belong to this state. I own each and every part of this state. And I know each and every part of this state. And how will you make the examiner realize this? By giving local examples. So one of the fundamental aspects of answer writing in your Group 1 services is local examples. This is very, very important. The second important aspect is that now when you look at your Group 1 services or when you look at the preparation for UPSC, there is a categorical difference. చాలా విభేదాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి ఏంటంటే సిలబస్. If you prepare whatever is there in the syllabus for your Group 1, that is sufficient. If you are having a 1-page notes on every topic of your Group 1 syllabus, trust me, 90% of your syllabus or 90% of your preparation is over. Because here what is happening is just when you go back and refer to the previous year questions, you will realize that the syllabus has changed. Syllabus lo marpulu unnai, no doubt, but you will see that there are certain patterns which you observe.
జనరల్ టీఎస్పీఎస్సీ ఆర్ ఏపీపీఎస్సీ ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్లో ఏం చేస్తారు? దే విల్ పిక్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది సిలబస్. సపోజ్ ఇఫ్ మీరు ఏదైనా ఎస్ఎన్టీ గురించి అనుకోండి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏదైనా ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ పైన ఏదైనా ఒక టాపిక్ ఉందనుకోండి, క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసేవాడు ఏం చేస్తాడు? వాడు డైరెక్ట్లీ ఆ క్వశ్చన్, ఆ టాపిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అని తీసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చేస్తాడు. అది ఇచ్చిన తర్వాత మీరు 10 మార్కులకి ఆన్సర్ రాయాలి, అంతేనా? 10 మార్కులకేనా? బికాజ్ ఐ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ 150 మార్క్స్. సో యూ విల్ హ్యావ్ 15 questions, you will have internal choice. Within 2 questions you have to write 1 question for every question. ఆ ఇంటర్నల్ చాయిస్లో ఒక క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకొని రాయాలి. అలాంటప్పుడు మీరు రాయాల్సిన ఆన్సర్ 10 మార్కులు. 10 మార్కులు అంటే ఎన్ని పదాలు? 250 పదాలు. మనం మామూలుగా నోట్స్లో 250 పదాలు రాసుకుంటే 2 పేజీలు వస్తుంది, అంతేనా? ఒక సైడు ఇంకొక సైడు. అంటే మన ప్రిపరేషన్ అంతా వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ 1 page నోట్స్. ప్రతి టాపిక్కి నీ దగ్గర ఆ పేజ్ నోట్స్ ఉందంటే యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఓవర్. బికాస్ ద లాజిక్ ఇస్ వాళ్ళు డైరెక్ట్లీ ఆ టాపిక్ నుంచి తీసుకొని నీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. అందులో ట్విస్ట్ చేయట్లేదు, టర్న్ చేయట్లేదు, అందులో ఏదో అనలిటికల్ కాన్సెప్ట్ అడగట్లేదు, లేకపోతే అందులో ఏదో అప్లికేషన్ అడగట్లేదు. వాడు డైరెక్ట్ అక్కడి నుంచి తీసుకొని డైరెక్ట్ అడిగేస్తున్నాను. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఐ థింక్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్సెప్షన్ ఆర్ ఇంకా ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడే మొదలు పెడుతున్నారు కాబట్టి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ దగ్గర ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నా, ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా, సిలబస్ ఈజ్ ది అల్టిమేట్ గైడ్. సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్కి ఒక పేజ్ నోట్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్, లేకపోతే ఇండియన్ సొసైటీలోనే తీసుకోండి సమ్ సోషల్ ఇష్యూస్లో పావర్టీ ఒక ఇష్యూ అన్నప్పుడు పావర్టీ గురించి ఏంటి, అందులో ఏ దాని మీద ఏ అంశాల మీద మనం నోట్స్ చేసుకోవాలి? పావర్టీ అంటే ఏమిటి, ఒకటి టైప్స్ ఆఫ్ పావర్టీ ఏంటి, మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ పావర్టీ ఏంటి, పావర్టీ ఎందుకు వస్తుంది, రీజన్స్ ఫర్ పావర్టీ. విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ వెరీ సర్టన్. ఇందులో మనం ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయితే సర్వీస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎందుకు అట్లా అంటున్నానంటే, ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వడం అంటే ప్రతి టాపిక్కి ప్రిపేర్ అయ్యామనుకో, వాడు టాపిక్ మించి అడగడు. వాడు టాపిక్ మించి అడగనప్పుడు మనం టాపిక్కి ఆన్సర్ రాసి వస్తే మనకు సర్వీస్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్. సో ఎవరైనా మీలో యూపీఎస్సీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండి మళ్ళా దీనికి టీఎస్పీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 ప్రిపేర్ అయ్యే విధానం వేరు. టీఎస్పీఎస్సీలో థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ఆన్సర్ రైటింగ్, అంతేనా? ఆన్సర్ రైటింగ్, మనం ఆన్సర్ ఎలా రాస్తాము అన్నది ఒక అంశం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ 1లో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇంటర్వ్యూ తీసేశారు అనుకుంటా కదా మీకు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 stages, ఒకటి ప్రిలిమ్స్, ఇంకొకటి మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ఆల్ ఆబ్జెక్టివ్, మెయిన్స్ ఈజ్ ఆల్ డిస్క్రిప్టివ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఆన్సర్. Whenever you are writing any answer, you need to have few things in mind. అందులో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆన్సర్ రైటింగ్, మనం ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మొట్టమొదటి మన బుర్రలో ఉండాల్సింది ఏంటంటే స్ట్రక్చర్. ఆ ఆన్సర్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు అంతే కదా, ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు వాడు ఎత్తున్నాడు, లావు ఉన్నాడు, పొట్టిగా ఉన్నాడు, సన్నగా ఉన్నాడు, దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వి డిస్క్రైబ్. సో మనం ఏదన్నా వివరించేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ జస్ట్ ఇమాజిన్, ఆ ఎగ్జామినర్ యొక్క మెంటాలిటీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి. తను కొన్ని 100 పేపర్లు కరెక్షన్ చేయాలా,
వందల పేపర్లు కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో ఆన్సర్ చూసిన వెంటనే ఎలా తెలుస్తుంది? ఆన్సర్ చూసిన వెంటనే వాడు కరెక్ట్ రాశాడా తప్పు రాశాడా అని తెలియజేసే అంశం ఏదైనా ఉందంటే పావర్టీ. అనలైజ్ ది ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ పావర్టీ ఆన్ ఇండియన్ సొసైటీ. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. మనం ఈ క్వశ్చన్ చూసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఏంటి, రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. చాలామంది అభ్యర్థులు ఏమవుతారంటే ఈ రెండు భాగాలు అనేది మర్చిపోతారు. క్వశ్చన్లో క్లియర్గా రెండు భాగాలు ఉన్నాయా? ఒకటి వాట్ ఈస్ పావర్టీ అన్నాడు, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హాఫ్. సెకండ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ది అనలైజ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ పావర్టీ ఆన్ ఇండియన్ సొసైటీ, ఇది రెండో భాగం. సో ఇప్పుడు నువ్వు నీ ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆర్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్, ప్రతి ఆన్సర్కి 3 భాగాలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. ఒకటి ఇంట్రడక్షన్, ఆ ఆన్సర్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్. ఈ ఇంట్రడక్షన్ ఎలాంటిదంటే ఒక సినిమాకి ట్రైలర్ లాంటిది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సిమిలర్ టు ఎ ట్రైలర్ ఆఫ్ ఎ మూవీ. The examiner will know what this answer is going to be about. Because say you're talking about poverty, now if you give a definition of poverty, that means the examiner is very clear, అరే బాబు వీడికి పావర్టీ అంటే ఏంటో తెలుసు అని. వాడికి అప్పుడే కదా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ట్రైలర్ ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తారు? ద రీజన్ ఫర్ రిలీజింగ్ ట్రైలర్ ఇస్ సో దట్ యూ విల్ గో టు ది థియేటర్ టు వాచ్ ది మూవీ. ట్రైలర్ చూసిన వెంటనే అరే ట్రైలర్ చాలా బాగుంది, మూవీ చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RRR, ట్రైలర్ ఇస్ వెరీ గుడ్, నౌ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ వాచ్ మూవీ. Now in the similar manner, when the examiner reads your introduction, he gets the interest to go to read the further. Society lo vaadachu, right? History lo definitions undo, polity lo to an extent definitions undo, kani polity lo edanna question, suppose say judicial review alanti questions adite definitions vaadachu, right? So one way of introducing your answer is definition. When you define the concept of the question, the examiner is very clear, are babu this fellow knows this concept. Now it is worth for me to go and read his side headings. వాడటంలో ఏమవుతుందంటే examiner is evident about what you are writing. మనం తీసుకున్న క్వశ్చన్లో వాట్ ఈస్ పావర్టీ, అనలైజ్ ది ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ పావర్టీ, పైన ఇంట్రడక్షన్లో పావర్టీ డెఫినేషన్ ఇచ్చేసాం. అక్కడితో క్వశ్చన్ అయిపోలేదు. నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ పావర్టీ అని ఒక చిన్న హెడ్డింగ్ పెట్టి ఒక 3-4 పాయింట్లు రాయండి. దాంతో ఏమవుతుందంటే యువర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆన్సర్డ్ దర్. బికాజ్ వాట్ ఈస్ పావర్టీ అంటే దట్ డస్ నాట్ మీన్ ఓన్లీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ. వాట్ ఈస్ పావర్టీ ఇంక్లూడ్స్ ది డెఫినేషన్, ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ పావర్టీ. ఇప్పుడు పావర్టీ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే దాంట్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా తెలియాలి కదా. అది సీజనల్లా, లేకపోతే సైక్లిక్ పావర్టీయా, లేకపోతే డిస్గైజ్డా, డిఫరెంట్ టైప్స్ అవి కూడా తెలియాలి కదా. సో అక్కడితో ఒక భాగం అయిపోతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? అనలైజ్ ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ పావర్టీ. నౌ వీ హ్యావ్ సెడ్ లైక్ టైప్స్ ఆఫ్ పావర్టీ, వీ హ్యావ్ రిటన్ సంథింగ్. ఇక్కడ ఇంకొక సెకండ్ భాగం ఏంటి? ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ పావర్టీ అని నేను ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చాను, రైట్? ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ సొసైటీలో ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క ఫినామినాకి, ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్కి పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కానీ పావర్టీ లాంటి కాన్సెప్ట్స్కి can you have positive impact of poverty? No, right? You cannot have a positive impact of poverty because it is a social issue. It is a social issue. So the impact or any kind of impact your poverty is going to have is all negative, right? So the impact of poverty, then conclusion is like climax of a movie. ఎస్, క్లైమాక్స్ బాగాలేదు, క్లైమాక్స్ చప్పగా ఉంది, క్లైమాక్స్ బ్యాంగ్గా ఉంది, గట్టి కొడుతున్నారు క్లైమాక్స్. నౌ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి
Because endukante you have to think that the examiner is going to give you marks only after reading conclusion kada. It's like the examiner is going to give you a review on the movie. Now for the examiner to give you a positive review on the movie, your climax should be very well written. Yes, ఎందుకంటే ఇక్కడ సినిమా థియేటర్ బయట మైక్స్ పట్టుకొని ఉంటారు చూడు, రివ్యూ. ఎందుకు? థియేటర్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ది వెదర్ మూవీ ఈజ్ ఎ హిట్ ఆర్ ఎ ఫట్. దట్స్ వాట్ వీ డూ. సిమిలర్ కైండ్ your conclusion has to be very, very effective. ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్కి ఒక ఫార్మాట్ ఆఫ్ కన్క్లూజన్ ఉంటుంది. మనం ఎకానమీ తీసుకున్నామను, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ సజెషన్స్ ఆర్ రికమెండేషన్స్. మనం ఒకవేళ ఇండియన్ సొసైటీ తీసుకున్నామనుకో, విల్ హ్యావ్ వే ఫార్వర్డ్. ఈ వే ఫార్వర్డ్ ఎలా డిసైడ్ అవ్వాలి, మనం ఏం రాయాలో ఇక్కడ ఏం అడిగాడు పైన క్వశ్చన్లో? ఇంపాక్ట్స్ అడిగాడు. ఇంపాక్ట్స్ అన్నప్పుడు సమాజంలో ఆ ఇంపాక్ట్స్ నడుస్తున్నాయి ఆల్రెడీ, వాటిని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి మనం సజెషన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ మై కన్క్లూజన్ వుడ్ హావ్ బీన్ సమ్ మెజర్స్ టు గెట్ ఓవర్ ఆర్ టు టాకిల్ పావర్టీ. సింపుల్, ఒక 2-3 చాలు. దీనివల్ల ఎగ్జామినర్కి ఏమవుతుందంటే, అరే వీడు ప్రాబ్లమే కాదు, he knows how to solve it also. రేపొద్దున you people are going to become group 1 officers. Now it's one of the highest state administrative cadres. Now at that cadre what you are going to do, it is not only about identifying or analyzing the problem, it is about solving the problem also. Now that solution or solving nature is shown to the examiner in this, that you recommend something. We'll talk about something called as universal basic income, or we'll talk about something called as MG Narega. We'll talk about something called as education, or we'll talk about something called as SHGs. ఏదో ఒక సజెషన్, ఒక 2-3 పాయింట్లు. దిస్ ఈస్ ది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్, రైట్? నౌ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ UPSC, I would not have written this part. కానీ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్లో ఖచ్చితంగా ఆ పార్ట్ రాయాలి. ప్లీజ్ రిమెంబర్, బికాస్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ విల్ డిమాండ్ యూ లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్. మీరు ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు, మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు తెలుగులో రాసినా, ఇంగ్లీష్లో రాసినా, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ మచ్. But the fundamental thing which is driving whether you are getting selected for the next stage or not is only on the description. Atlani sagadiyakandi, not necessary. Stick to 250 words. Ante prati question 2.5 pages. Simple. If you might say, sir, my handwriting, my aksharalu chala chinnaga untayi. Then stick to word limit. 250 words, 260 words. Because ikkada meeku time kuda anedi oka factor undi. ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్. దట్స్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? నౌ దీస్ ఆర్ సమ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. నౌ వన్స్ యూ అనలైజ్ దిస్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు మేక్ యువర్ నోట్స్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ హాఫ్ UPSC నోటిఫికేషన్. UPSC మొత్తం దేశం అంతా రాస్తారు, ఇక్కడ 500 పోస్టులకి ఓన్లీ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్ రైటింగ్. ఇట్స్ అ గోల్డెన్ ఛాన్స్. అండ్ ద ఎగ్జామ్ ఈజ్ వెరీ, వెరీ ఆబ్జెక్టివ్. మీరు ప్రతి టాపిక్కి నోట్స్ చేసుకొని, ప్రతి టాపిక్కి చదువుకొని వెళ్తే మీకు సర్వీస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. గ్రూప్ 1లో సర్వీస్ రాలేదా అంటే మీరు ప్రతి టాపిక్ చదవలేదని అర్థం. మీరు మీ వైపు నుంచి ఆ చిత్తశుద్ధి, ఆ డెడికేషన్ ఉంది అనుకోండి, గ్రూప్ 1 ఈజ్ ఎ వెరీ, వెరీ ఈజీ ఆస్పెక్ట్. అబ్బా గ్రూప్ 1 ఏం లేదు, it is not a devil in the oven, or it is not a devil in the cave. You prepare all the topics of group 1 syllabus, you will happily write all 15 questions and you will come, jump around and sleep, go for next day's exam. Trust me, because I have been through this process not once but twice. So it's a very, very objective exam. You prepare well. మీరు చేయాల్సిందంతా ఒకటే,
రోజులో టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి టాపిక్కి ఒక పేజ్ నోట్స్ రెడీగా ఉందా లేదా అంతే. ఇఫ్ యూ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ టాపిక్ యూ హ్యావ్ 1 page notes ready, అయిపోయింది, ఫినిష్. నౌ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు ఓన్లీ రివైజ్. సార్ మీరు మెయిన్స్ ఒక్కటే చెప్తున్నారు, మరి ప్రిలిమ్స్? మెయిన్స్కి చదివేటప్పుడు ప్రిలిమ్సే చదువుతున్నారా? పావర్టీ అంటే ప్రిలిమ్స్లో అడుగుతారు, మెయిన్స్లో అడుగుతారు. పావర్టీ యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ యూ విల్ స్టడీ హియర్, పావర్టీ యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ యూ విల్ స్టడీ దేర్ ఆల్సో. పావర్టీకి కావాల్సిన కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ మాత్రం ప్రిలిమ్స్కి చదువుతారు. మరి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా మెయిన్స్లో రాయొచ్చు. ఇంట్రడక్షన్లో పావర్టీ అంటే ఏంటి అని రాసినప్పుడు పావర్టీ ఈజ్ సో అండ్ సో, ఇట్స్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ డిప్రైవేషన్ వేర్ అన్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ టు బేసిక్ నీడ్స్. నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను ప్రిలిమ్స్ కోసం కొన్ని నంబర్లు గుర్తుపెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇన్ నెక్స్ట్ లైన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఐ రైట్ దట్ ఇన్ ఇండియా ద పాపులేషన్ ఆర్ ద పావర్టీ ఈజ్ అరౌండ్ 21.9%. Now don't you think it adds weight to the answer? ఆన్సర్కి ఒక వెయిట్ వస్తుందా? ఎగ్జామినర్కి వావ్ ఫీలింగ్ వస్తుందా? రైట్? యువర్ బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ప్రిలిమ్స్ ఏదో మెయిన్స్ ఏదో కాదు, రెండు ఒకటే. When you're preparing, prepare it in that manner. Now once you prepare in that manner, if you're smart enough, మీరు ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ వాడే నంబర్లు ఇక్కడ వాడుతున్నారు, ఇక్కడ వాడే కాన్సెప్ట్స్ అక్కడ వాడుతున్నారు. సింపుల్, అంతేనా? రైట్? Now let's get into Indian society. Okay. Now when you talk about Indian society has certain salient features. అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న సమాజం వేరే దేశాల్లో ఉన్న సమాజాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. ఇండియాకు ఉన్న బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఈస్ డైవర్సిటీ. We have diversity. That diversity may be because of our land. అంటే geographical diversity. We have Himalayas in the north. We have Gangetic plains. In states, you have somebody called as Mongoloids. In the Deccan, you have somebody called as Dravidians. In the northern region, you have somebody called as Aryans. ఒకే భారతదేశంలో ఇన్ని రేసెస్ ఉన్నాయి. దట్ గివ్స్ యూ డైవర్సిటీ. ఎస్, ద థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఈజ్ వీటిలోనే ట్రైబల్ పాపులేషన్స్ ఉన్నాయా, వాళ్ళ యొక్క విధానాలు కూడా చాలా వేరుంటాయి. దట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ యూ విత్ ట్రైబల్ డైవర్సిటీ. దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ లాంగ్వేజ్, లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ. యూ హ్యావ్ అరౌండ్ 1900 different dialects. You have 22 scheduled languages mentioned in your 8th schedule of the constitution. భాషలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. That gives you linguistic diversity. Then we have diversity with respect to culture. Right? Whenever you are talking about culture, దానికి కొన్ని parameters ఉంటాయి. Okay? I'll write it here only. Any culture will have certain parameters, right? Now when you talk about culture, one, it is with respect to art. It is with respect to architecture. It is with respect to dance. It is with respect to painting. It is with respect to dressing. It is with respect to music. It is with respect to cuisine or food. You have so much of diversity. You have so much of cultural diversity also. Now you talk about art, we have different forms of art. Right? We have different forms of dances. Now your classical dances by themselves are 8 in number. Kuchipudi, Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kathakali, Kathak, Odissi, Manipuri, all these are different forms of dances. You have different architecture. One side you have temple architecture, one side you have Indo-Islamic architecture, one side you have English architecture, one side you have Dravida style of architecture, one side you have
Nagara style of architecture. Architecture is also diverse in nature. Yes. Then you have different kinds of foods. Your evening snacks, pani puri is a kind of diversity, right? Your pizza is a kind of diversity, right? There are, in North India, the idli dosa is a diversity for them. It's a kind of diversity. Cuisine, food, dresses. We have dhotis, we have saris, we have salwars, we have every kind of diversity. Now, India also has this cultural diversity. Yes. So now what I mean to say is that diversity is the unique feature of India. Now once you understand this diversity of India, you will study what is the nature of the society. Right? Because we have seen different types. Now they said, like in your first topic, they said salient features of Indian society. Now salient features of Indian society is, don't you think diversity is the salient feature? We have different forms of diversities. Adi cultural diversity ayundachu, racial diversity ayundachu, linguistic diversity ayundachu, tribal diversity ayundachu, any diversity. The other salient features of India, salient features ante India yokka pramukyatalu, samajika pramukyatalu. Can't we take caste system? Caste system is a silent feature of Indian society. Will you go to America and find, are nu kapu, nu kamma, nu reddy? Do we do that? No, you don't find that there. But in India, we have those clusters. We still follow that caste system. In the north, you have Yadavas. In the north, you have this Agarwals. Different kinds of caste system is present. Yes, that is another silent feature of India. Yes, the another important silent feature of India is religious diversity. We have number of religions. We have Hindus, Muslims, Jains, Christians, Parsis. We also have certain tribal religions also. Now that also gives you some silent features. So in silent features, what are we going to study is basically diversity. మన ఇండియాకు ఉన్న సాలెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ డైవర్సిటీ యొక్క ప్రాపర్టీ. ఈ డైవర్సిటీనే ఇండియాకు ఉన్న పెద్ద అసెట్, అదే మన ఆస్తి. ఈ డైవర్సిటీ, అమాంగ్ దిస్ డైవర్సిటీ ఐ విల్ టెల్ యూ. నౌ ఇన్ దిస్ టాపిక్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ, ఈ డైవర్సిటీ నుంచి వచ్చే ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మన దగ్గర. డైవర్సిటీ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ రిలీజియస్ డైవర్సిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ పర్సన్ ఈజ్ ఎన్ హిందూ, సమ్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ ముస్లిం. హిందూ యొక్క కల్చరు, ముస్లిం యొక్క కల్చర్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఈ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంపాక్ట్. వెన్ దీస్ పీపుల్ కమ్ టుగెదర్, డోంట్ యూ థింక్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇంపాక్ట్? ఎదరు వాళ్ళు కొట్టుకోవడము, లేకపోతే హిందూ ముసల్మాన్ భాయ్ భాయ్ అనుకోవడము, లేకపోతే కలిసి ఉండడము, లేకపోతే కలిసి దేశం కోసం పనిచేయడము. యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఇంపాక్ట్. నౌ దిస్ డైవర్సిటీ will have an impact. Now this impact can be positive or can be negative. అవునా? ఈ డైవర్సిటీ నుంచి వచ్చే ఇంపాక్ట్ మనకు పాజిటివ్ అయినా అవ్వచ్చు, నెగటివ్ అయినా అవ్వచ్చు. అది మనం చూస్తాం, ఎలా పాజిటివ్ అవుతుంది, ఎలా నెగటివ్ అవుతుంది. విల్ సీ. ఎస్. దెన్ ఈ డైవర్సిటీలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో స్టార్ట్ అయిన డైవర్సిటీ వేదయుగంలో అదే డైవర్సిటీ ఉంటుందా? మార్పు చెందిందా? తర్వాత గుప్తులకు వచ్చేటప్పటికి మార్పు చెందిందా? తర్వాత చోళులకు వచ్చేటప్పటికి మార్పు చెందిందా? తర్వాత ఈ ముస్లిం రూల్ దిస్ ఖిల్జీస్, దట్ డైనాసిటీస్, దట్ మరాఠాస్ ఆర్ దిస్ ముఘల్స్, యూ ఫైండ్ ఎ చేంజ్. Then coming to the modern era, you find a change. ఆ మార్పులేంటి? ఈ డైవర్సిటీలో ఉన్న మార్పులేంటి? దట్ విల్ సీ. రైట్? దెన్ ఒకవేళ ఆ మార్పు అన్నది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డ్రాస్టిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సే నౌ టుడే ఇట్ యూస్ టు బి సచ్ దట్
when you are entering temple, people used to wear dhoti and women used to wear traditional wear and enter. That used to be the general trend. We used to find a dressing diversity with respect to that aspect. But in the modern era, in today's world, in the impact of westernization, you suddenly find people are entering with jeans pants. Yes, jeans pants, t-shirts, right? Now here what is happening is, our diversity ఏమైపోతుంది, తగ్గుముఖం పట్టింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు చుట్టుపక్కల చూసుకుంటే ఒక 10 మంది ఉంటే అందులో ఒక 8 మంది జీన్స్ టీ-షర్ట్ వేసుకునే ఉంటారు. అవునా? ఇది వరకు అలా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఆ డైవర్సిటీ ఈజ్ చేంజింగ్ వెరీ వెరీ ర్యాపిడ్లీ. వెన్ డైవర్సిటీ హ్యాపన్స్ టు చేంజ్ వెరీ వెరీ ర్యాపిడ్లీ, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, మనం దాన్ని సంరక్షించుకోవాలి, ఆ డైవర్సిటీని సంరక్షించుకోవాలి, ఆ కల్చర్ని ప్రిజర్వ్ చేయాలి. దానికి తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ ఏమి అన్నది ద లాస్ట్ ఆస్పెక్ట్, రైట్? వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్? అంతేనా? మనకు సాలియెంట్ ఫీచర్స్ అనే టాపిక్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇంతే. సాలియెంట్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి? సాలియెంట్ ఫీచర్స్ ఆర్ డైవర్సిటీ, ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ దెమ్. ఎందుకంటే సాలియెంట్ ఫీచర్స్ అన్న డైవర్సిటీ అన్న ఒకటే. సాలియెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి? దట్ ఈస్ వన్. Impact of silent features, impact of say caste system or impact of diversity, something like that. That impact can be positive or negative. అయిపోయిందా? ఈ 4 పేజీలు మీ దగ్గర ఉంటే ఆ టాపిక్కి నోట్స్ అయిపోయిందా? రైట్? హోల్ ఆఫ్ యువర్ ఇండియన్ సొసైటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. ది ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ది బ్రాడ్ ఏరియా, దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆల్ ది ఫార్మాట్స్ దట్ ఏ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. In this we have 4 formats of questioning. 1 types, 2 impacts, 3 changes, 4 measures. Simple. Now you need to remember, one trick is with respect to Indian society, that whatever be the question, ఈ పార్ట్ మాత్రం మనం లాస్ట్లో కన్క్లూజన్లో రాసి రావాల్సింది. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్వశ్చన్ ఏదైనా, ఆ సాలియెంట్ ఫీచర్స్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏదైనా, ఈ మెజర్స్ మాత్రం మన కన్క్లూజన్. అయిపోయిందా? మీరు సాలియెంట్ ఫీచర్స్ పైన క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు మీరు కన్క్లూజన్ ఏం రాయాలో ఆలోచించాలా? అవసరం లేదు. బికాజ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీ దగ్గర కన్క్లూజన్ ఉంది, మన దగ్గర. విల్ రైట్ దిస్ కన్క్లూజన్ అండ్ విల్ కమ్ ఆఫ్. అంతేనా? దిస్ ఈజ్ వన్ ఫార్మాట్, రైట్? లెట్స్ గో బ్యాక్. సాలియెంట్ ఫీచర్స్. దెన్ నెక్స్ట్, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఏకత్వంలో భిన్నత్వం. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. Now when you talk about this unity in diversity, if you understand this term, ఇందులో 2 పదాలు ఉన్నాయి. ఒకటి యూనిటీ, ఇంకొకటి డైవర్సిటీ. అవునా? యూనిటీ అంటే ఐకమత్యం. Now if you give it a simple thought with respect to unity, now when you simply sit and think about unity, now one thing you would come across is, you unite with your friends near a tea shop. That is unity. Avuna? Chai pe charcha is a form of unity that you are showing. Ikkada em jarugutundi? Meeru oka chota unite avvadaniki meeku konni commonalities unnai. మీ మధ్య కొన్ని commonalities ఉన్నాయి. You might be roommates, you might be classmates, or you might be belonging to same place, or you might be belonging to same economic background, or you might be belonging to same caste background. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? You have an element of uniformity. అంతేనా? అంతేనా? నేను ఒక రీజన్ నుంచి వచ్చి, జనరలీ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ రీజన్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ. ఎస్. నౌ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ డైవర్సిటీ, డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? వెరైటీ. డైవర్సిటీ అంటే వెరైటీ, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఈ 2 పదాలు, డోంట్ యూ థింక్ దే ఆర్ ఆపోజిట్? దే ఆర్ ఆపోజిట్. Uniformity
and variety both cannot exist. But the greatness of India is both are coexisting in nature. That we find unity with variety and we find diversity with uniformity. That is the true meaning of unity in diversity. Antena? Now you go to a restaurant. Or say you go to some Irani chai shop in Hyderabad, for example. One Hindu comes, one Muslim comes, one Christian comes. You take your tea and sit on the table. All three of you will sit on the same table and have, or will you throw tea at each other? No. You will not throw tea at each other. Arey, you belong to different religion. No, I don't want to sit and drink. You sit at the same place and have tea. Now here what is it showing? It's showing a kind of coexistence of diversity. Diversity unna, we are still united. Uniformity unna, we are still diverse. That is what is the meaning of unity in diversity. If you understand this principle of unity in diversity with variety and diversity with uniformity, whole of the salient features of India is covered. Is this clear? Right? I am just explaining you, I am just opening up the syllabus. Now once we open up the syllabus, in the subsequent classes, we will take each of these topics. Okay? Next, social exclusion and vulnerable groups. Now see this. We said, say this is the Indian society. There can be two outcomes. Rendu vidalga respond avvachu vallu. Okati positive leda negative. Now when they start to react in a negative manner, say, right? Now this diversity is having a negative impact. Ante veeliddaru, suppose say these two people are fighting now. Endukante valla cultures meet avvatledu, so we are fighting. Cultures meet avvatledante vaadi culture veediki artham kaadu, veedi culture vaadiki artham kaadu. Ila cultures artham kaakunda kottukuntunnaru. When they start fighting with each other, obvious ga balavantudu gelustadu, right? Either balavantudu anna ayi undali, leka vallaku sambandhinchina vallu ekkuva mandi aina undali. Either the individual should be very, very strong, right? Or either the community of the individual should be a majoritarian community. For example, now if you look at India case, Hindu as a religion is a majoritarian religion. When you talk about the other 6 religions which are classified as minority religion, those are basically because of lesser populations. Yes? Now generally you come across something called as communal clashes. Communalism, communal clashes. Communalism ante when two different religious groups, when they fight with each other, when they are not accepting the terms of each other, that will result in communalism. That will result in communal clashes. ఈ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడైతే సమాజంలో పుడుతుందో, what happens is, don't you think the peace in the society is going to be impacted? Yes, the societal peace is going to be impacted. Now when the societal peace is impacted because of the negative impact of the diversity, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సమాజం అంతా అల్లకల్లోలం అయిపోతుంటుంది. You do not know what is happening where. People are fighting, there is bloodshed. It's a war scene that is there. Now because of this war scene and because of this lack of peace, don't you think the socio-economic parameters, I'll explain. Now for example, say Jammu and Kashmir. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో మనం ఏం చూస్తాం? ఎప్పుడు గొడవలు జరుగుతున్నాయో చూస్తాం. We see something called as militancy there. Now suppose say I am an industrialist. Now will I go and set up industry in Jammu and Kashmir? No. Now you have a special reservation for people belonging to Jammu and Kashmir because they do not have these opportunities.
అంతేనా? వాళ్ళకి ఆ ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకు లేవు? ఆ సమాజంలో ఆ శాంతి లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ వార్ సిచ్యువేషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ క్లాషెస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫైటింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది సొసైటీ. అలా ఫైటింగ్ జరిగినప్పుడు వెన్ దెర్ ఈస్ నో పీస్, automatically don't you think the economic opportunities are also reducing? Antena? Now when I do not have these economic opportunities, or when I do not have social opportunities like access to health, or when I do not have social opportunities like access to education, చదువుకోవడానికి వసతులు లేవు, హెల్త్కి వసతులు లేవు, ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? Will an individual grow? No. The individual will not grow. Now the consequence of this absence of parameters is the individual growth is stunted. అంటే ఇప్పుడు నాకు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు లేవు, ఉద్యోగం చేయడానికి అవకాశాలు లేవు, సంపాదించడానికి అవకాశాలు లేవు, అలాంటప్పుడు నేను ఎదుగుతానా? ఎదగలేను. ఇప్పుడు when an individual is not able to grow in a particular society, will the society grow? No. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ ఇండివిజువల్ ఎదుగుతేనే సమాజం ఎదుగుతుంది. అంతేనా? Do they talk about a whole society altogether, or will they talk about the individual? Whole society? Yes. Now when this individual growth is affected, there is a concept that arises is what is called as social exclusion. Social exclusion. Now this social exclusion, to simply put it, if you have to simply understand what is this social exclusion, means if the individual is not able to participate, participation అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏదైనా ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాను, కానీ నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ లేదు, ఎందుకంటే ఆ సమాజంలో శాంతి లేదు, ఆ సమాజంలో అవకాశాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. అలాంటప్పుడు ఐ కెనాట్ పార్టిసిపేట్, అదొక అంశం. నెక్స్ట్, ఇఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ టు రిసోర్సెస్. Resources means, suppose again economic resources, or suppose say I want to contest in some election, what is called as social exclusion. If an individual or if a particular group of the society, if they are not able to access to all three of them, they are excluded from the society. Antena? అవునా కాదా? ఇప్పుడు మనకు చదువుకునే అవకాశాలు లేవు, ఆరోగ్య అవకాశాలు లేవు, తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు. ఫర్ us to travel also there is no opportunity. Now when we do not have the access to all of this, I am excluded. అంతేనా? నేను సంఘం నుంచి బహిష్కరించబడ్డానా కదా? ఇప్పుడు this social exclusion, because of this principle, you find that some groups అంటే కొంతమంది, సమాజంలో కొంతమంది, అందరూ కాదు, దాన్ని సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అనమా? అందరం, that cannot happen. Only limited people can be excluded from the society. Now these groups who are socially excluded are called as vulnerable groups. అంతేనా? మన సిలబస్లో అదేనా ఉండేది, social exclusion and vulnerable groups. The relation between social exclusion and vulnerable groups is, social exclusion is resultant of all this. I started with diversity. We were not able to imbibe in India. Now because of this there is conflict. Now when there is conflict there is no peace. When there is no peace there is no growth of society. When there is no growth of society, you find social exclusion. When a particular group is facing this social exclusion, that is not having access to participation, not having access to resources, not having access to opportunities, I call that group as
వల్నరబుల్ గ్రూప్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఆ రెండిటికి ఉన్న సంబంధం అట్లాంటిది, రైట్? నౌ దిస్ వల్నరబుల్ గ్రూప్స్, they can be SCs, scheduled caste, they can be scheduled tribe, they can be OBC, they can be women, they can be children, they can be disabled, yes, they can be transgenders. వీళ్ళలో they face one form of social exclusion at least. అంతేనా? ఇప్పుడు మనం షెడ్యూల్ కాస్ట్ని తీసుకుంటే they will not have access to social participation. They face something called as untouchability as an issue. Now because of this untouchability, don't you think వాళ్ళని సంఘం నుంచి కొంచెం బయట పెడతారు? Now when you look at these SC colonies also, you find that those SC colonies are somewhere in the outskirts of the village, fringes of the village. Now the reason is సమాజం వాళ్ళ హిస్టరీని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళకున్న కండిషన్స్ని సమాజం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ. Now when they are being excluded from the society, that means they are not having access to participation, resources, opportunities. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఈ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ కొంతమందిని మాత్రమే అఫెక్ట్ చేస్తుందో, ఆ కొంతమందిని మనం వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ వల్నరబుల్ గ్రూప్ పాపులేషన్ అలా పెరుగుతూ పోతుందో, సమాజంలో సోషల్ ఇష్యూస్ అన్నవి రైజ్ అవుతాయి. ఆ సోషల్ ఇష్యూస్ ఎటువంటివి? అన్టచబిలిటీ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఇష్యూ, చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఇష్యూ, ద సేఫ్టీ ఆఫ్ విమెన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఇష్యూ, రైట్? Discrimination is a social issue. ఇట్లాంటివి they start raising. Now when you look at all of these vulnerable sections, what is happening is, now say scheduled tribe, వాళ్ళు ఎలా socially excluded? They are away from the mainstream. వాళ్ళంతా అడవుల్లో ఉంటారు. Most of the population of scheduled tribe is seen in forest. Now just because of their lack of access to the transport, they are excluded. అంతేనా? ఇప్పుడు నక్సలిజం ఎక్కడ బ్రీడ్ అవుతుంది మనకు? అడవుల్లోనేనా? ఎందుకు? ట్రాన్స్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ లేదా? ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ లేనందువల్ల ఏమవుతుంది? ఎక్స్క్లూజన్ జరుగుతుందా? ఆ ఎక్స్క్లూజన్ వల్ల దే కెన్ డూ దేర్ ఓన్ యాక్టివిటీస్. సో షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఆర్ geographically excluded, and with this geographical exclusion they are being excluded even socially as well as economically. Simple. Now if you talk about OBCs మన రాజ్యాంగం ఏమని క్లాసిఫై చేస్తుంది? ఇఫ్ దే ఆర్ సోషల్లీ బ్యాక్వర్డ్, ఇఫ్ దే ఆర్ ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్. ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఎకానమికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ అంటది. అంటే సమాజం వీళ్ళకి ఏమి ఇవ్వట్లేదు? సోషల్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వట్లేదు, సోషల్ పార్టిసిపేషన్ ఇవ్వట్లేదు, సోషల్ రిసోర్సెస్ ఇవ్వట్లేదు. ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి వాళ్ళని వల్నరబుల్ సెక్షన్ అంటున్నాం. అలాగే విమెన్. నౌ వెన్ యు టాక్ అబౌట్ విమెన్ కూడా అలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఎస్, ప్యాట్రియార్కీ ఆర్ మేల్ డామినేషన్. వెన్ మేల్ డామినేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, డోంట్ యూ థింక్ దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ అలౌడ్ టు పార్టిసిపేట్? సపోజ్ మన ఇళ్లలో చూసుకుంటే ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడైనా లాస్ట్ భోంచేస్తారు. ఎందుకు? అంతేనా? జనరల్ ట్రెండ్ ఇస్ దాట్. నో offense. It's a general trend and general observation. That's what we do, that most of our mothers. Now if you talk about disabled because of their physiological constraint, వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్న లోపం వల్ల they are not able to come into the real society. Now because of this they are being excluded. You talk about transgenders, because of their unnatural gender, unnatural sexual perception or unnatural sexual inclination, దానివల్ల ఏమవుతుంది? దే ఆర్ బీయింగ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ సపరేట్. మనం ఈ గ్రూప్స్ అన్ని ఒకసారి చూసుకుంటే వన్ వెరీ వెరీ కామన్ ఫీచర్ ఈజ్
Weakness. They are weak. They are weak. They are weak. Now they are weak in the sense, now SCs, STs, OBCs may be socially weak. Your disabled may be physically weak. Children may be physically weak. Women may be physically as well as socially weak. So the common factor you find among all these vulnerable sections is weakness. ఈ వీక్నెస్ వాళ్ళ బాధ్యత లేకపోతే సమాజం యొక్క బాధ్యతను? సమాజం యొక్క బాధ్యత. సమాజం వాళ్ళని బహిష్కరించింది కాబట్టి, సమాజం వాళ్ళ మీద తొక్కుతుంది కాబట్టే ఆ వీక్నెస్ అన్న ఎలిమెంట్ ఈజ్ బీయింగ్ షోన్. అంతేనా? సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అండ్ వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ ఇస్ దిస్, రైట్? Next is social issues. Now one simple relation I'll give you with respect to social issues is, now we have seen social exclusion. Now because of this social exclusion we have seen a group emerging called as vulnerable groups. Antena? And ఈ social exclusion వల్ల social issues arise out there. How? Social issues like poverty is a social issue. For example, if you take scheduled castes, just an example, we are not allowing them to study. Yes, now there is a lot of caste discrimination, there is a lot of untouchability. Even some government schools, even till today, they follow that scheduled caste children should sit in the last bench. That's what we do. That's what the most of the schools generally are seen to follow these caste discriminations. I think in 2019 also, Tamil Nadu government has come up with something called as caste bands. Bands ante school children yokka shoulders ki they started putting caste bands. Based on their caste, the color of the band. Deen valla em avutundi? We are not allowing them to come to school. Now who will like to come to school if you are discriminating a small child? Now when you are not allowing him to study, do you think will he be able to get some economic opportunity? No. He will not have an economic opportunity. Yes. Now when he is not having an economic opportunity, that means he is not having basic needs with him. Antena? Double lekapothe he cannot get access to any of his basic needs. Now when he is not having basic needs, that will result in something called as poverty. Antena? That is the relation between social exclusion and social issues. And you also find a cyclic relation between social issues and social exclusion. That social issues can also lead to social exclusion. For example, talk about patriarchy, right? Now when you take the case of patriarchy, patriarchy is male domination over female. Now when the male individual is dominating over female, what is happening? This fellow is snatching away all the opportunities, all the resources, all the participation of women. Yes? Yes or no? That means because of male domination, because of the issue of patriarchy, this fellow is leading to the exclusion of these women. Antena? Yes? So that is why we say that social issues will also result in social exclusion. They have a reciprocal relation. One is impacting the other one is also impacting the other. Is this clear? This is the relation, right? Now if you have to tackle all of this, now సమాజంలో ఉన్న సోషల్ ఇష్యూస్ అన్ని ట్యాకిల్ చేయాలి, సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అవన్నీ మొత్తం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ట్యాకిల్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? ఆ కండిషన్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్. Now because of the social exclusion we are having social issues. Now social empowerment ఏంటంటే ఈ గ్రూప్స్కి, ఈ వల్నరబుల్ గ్రూప్స్కి మనం ఎప్పుడైతే
ఈ పార్టిసిపేషన్, ఈ రిసోర్సెస్, ఈ ఆపర్చునిటీస్ మెండుగా ఇచ్చాము, ఆ ఫినామినాని సోషల్ ఎంపవర్మెంట్ అంటాం. దట్ మీన్స్ if you are creating a conducive environment for these vulnerable groups to grow, for them to develop, for them to come into the mainstream society, or for them to participate, for them to have resources, for them to have opportunities, for them to earn economic instances, then you call it as social empowerment. Now, one simple example for social empowerment is reservations. Reservations. You are providing a kind of special opportunity for these vulnerable groups. When you talk about state services, you also have women quota. Yes, you have 33% reservation for women. You have scheduled caste reservation, scheduled tribe reservation, OBC reservation. Under OBC also you have subcategorization, BCA, BCB, BCC, BCD. Now, don't you think that is a form of social empowerment? Because now when you give them a special treatment, now what am I doing if I am creating a special treatment? Don't you think I am protecting them? When I am protecting them, don't you think I am providing them a necessary opportunity to grow? Yes. Why should I protect them? Because we have seen social exclusion. Samajam వాళ్ళను allow చేయట్లేదు. They are not taking them inside. So in order to protect them from the society, to not take away their growth opportunities, we are giving reservation. Is this clear? Now, this is the relation between social empowerment. Manam eppudaithe social empowerment ensure chesi, when we ensure the social empowerment and when we ensure the growth of the individual, when we ensure the growth of that particular vulnerable group, when you ensure the growth of the society, we arrive at a major concept called as social justice. Yes. When we ensure the social empowerment, when we ensure the individual to access to his resources, when we ensure the individual to access to his opportunities, then we provide them with social justice. Is this clear? Right? So, whole of your Indian society and Telangana society is this. We started with diversity, then we have seen different aspects of diversity, then we have seen a case of negative impact of diversity. Now, because of negative impact, we have seen there is missing piece in the society. Now, when there is missing piece in the society, there is no growth of the individual. When there is no growth of the individual, there is no growth of the society. When there is no growth of the society, you find a particular group to be excluded. That is what is called as social exclusion. Now, because of this social exclusion, we have a group called as vulnerable group. Now, these vulnerable group will result in something called as social issues. Now, in order to tackle all of these issues, we need social empowerment. Now, when we are able to provide this social empowerment to the society, to the individual, to the vulnerable group for its growth, we arrive at social justice. And then, our syllabus is very easy. It's very, very easy. Now, once you interrelate all of this, now learning these concepts are very easy. Because you observe everything happening in the society. నేను ఇప్పుడు caste system గురించి మాట్లాడుతుంటే, you people might know more about caste system than me, because you observe certain things. మనకు ఇండియన్ సొసైటీ రాసేటప్పుడు వచ్చే బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మన మనోభావాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి. వాటి మీద కొంచెం అదుపు పెట్టుకోవాలి. We get emotional, right? Suppose if you talk about a female candidate writing about patriarchy, right? Just imagine, మీ మనోభావాలన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి. You go to an extent that hitting your husband with a broom, or వాడి మీద ఏదో విసరడమో లేకపోతే ఏదో చేయడం. Just kidding. One biggest disclaimer when you are writing Indian society is, don't get emotional. Because that can spoil whole of your paper 3. ఎందుకంటే a civil servant or a public servant, he has to be rational. అంటే వాడి యొక్క బుర్రను మాత్రమే వాడాలి, వాడి యొక్క మనసును వాడకూడదు. That's the biggest
thing you need to keep in mind. There are only very few instances where you need to use your heart and mind together. Because we are bound by constitution, we are bound by rules, we are bound by laws. Okay. See, I was talking about certain disclaimers when you are writing Indian society. When you are writing Indian society, don't put out your emotions. Okay. Don't take it very personal. Right? Because every one of us would have come across one or the other phenomena of Indian society. It might be caste, it might be religion, it might be economic, it might be poverty. Any of the kind of discrimination, one or the other, you would have come across. Because India is a society of diversity. We have lot of diversities. And obviously when you are not able to sink into a particular group, you are excluded. So that's a kind of discrimination. So we should not get emotional when you are writing your paper. Keep it as simple as possible. Now whatever we are going to discuss in the class, keep it in mind and follow the same structure when you are writing your answer. Right? I'll tell you certain general introductions, certain general question. Evo konni general points vachi rasi ragaligite, you will get some marks. We'll see what to do for that also. Right? Now my structure of lecture for your Indian society is, I'll tell you how it will be. I'll talk about a topic. Right? Say I'm taking particular concept. Okay. First, I'll say what is the concept. Tarvata, where or how is it present? Ante dantlo unna how many types are there? How many types or how many types it is manifested? లేకపోతే మనం ఆ ఫినామినాని ఎక్కడ చూస్తున్నాం అన్నది డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత why, ఎందుకు, ద రీజన్స్ ఫర్ దట్ ఫినామినా. ఆ యొక్క సోషల్ కాన్సెప్ట్, ఆ యొక్క సోషల్ ఫినామినా ఎందుకు వచ్చింది, దానికి ఉన్న రీజన్స్ ఏంటి. ఆ రీజన్స్లో విల్ సీ లైక్ ఎకానమిక్ రీజన్సా, పొలిటికల్ రీజన్సా, సోషల్ రీజన్సా, రిలీజియస్ రీజన్సా, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ రీజన్సా, హిస్టారికల్ రీజన్స్, డిఫరెంట్ రీజన్స్. విల్ సీ వై పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. తర్వాత once we see why, we'll see the impact. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క సోషల్ ఇష్యూకి, ప్రతి ఒక్క సోషల్ ఫినామినాకి ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఇంపాక్ట్ పాజిటివ్ ఇంపాక్టా లేదా నెగటివ్ ఇంపాక్టా, దాన్ని బట్టి మనం పాయింట్స్ రాసుకుంటాం. పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే కొన్ని పాయింట్స్, నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే కొన్ని పాయింట్స్. అది then once we finish impact తెలిసినప్పుడు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటే పర్లేదు, నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటే, ఆ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలాగో అలాగా కౌంటర్ చేయాలన్నా మనం. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ నీడ్ టు కౌంటర్ దోస్ నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ సమ్హౌ చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ పాజిటివ్, ఇఫ్ నాట్ పాజిటివ్ అట్లీస్ట్ న్యూట్రల్. అంతేనా? మనం ఆ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్స్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అన్నది విల్ డిస్కస్. మెజర్స్. ఇండియన్ సొసైటీ అయినా తెలంగాణ సొసైటీ అయినా ఇదే స్ట్రక్చర్. మీరు రేపు పొద్దున ఏం నోట్స్ చదివినా, నోట్స్ చేసుకున్నా, పుస్తకం చదివినా, ప్రతి ఒక్క టాపిక్కి ఈ 5 హెడ్డింగ్లు పెట్టుకోండి. ప్రతి ఒక్క టాపిక్కి ఈ 5 హెడ్డింగ్లు నోట్స్ పెట్టుకోండి. మీ పేపర్ 3లో ఇండియన్ సొసైటీ సెక్షన్ అయిపోయినట్టే. అక్కడి నుంచి వచ్చే 5 క్వశ్చన్లు బ్రహ్మాండంగా రాసి రావచ్చు. అందులో ఎటువంటి ఇది ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంతకు మించి ఎగ్జామినర్ వెళ్ళడానికి ఆస్కారం కూడా లేదు. క్వశ్చన్స్ రావాలంటే ఈ 2 చోట్ల నుంచి చాలా వరకు రావాలి. ఎందుకు, వై, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, this is going to be the structure of the class when we start your Indian society, right?
Anything else you want to ask? Anything else you want to ask? Anything else you want me to tell? Generally also, Indian society wise also, no issues. Now for these groups, the best source of data is socio-economic survey. మన socio-economic surveyలో సెకండ్ చాప్టర్ డెమోగ్రఫీ మీద ఉంటుంది. ఓకే, ఆ డెమోగ్రఫీలో ఉన్న రివైజ్ చేయలేకపోయినా మీరు కనీసం ఫస్ట్ చాప్టర్లో చూసుకున్న కొన్ని డేటా పాయింట్స్ మన చేతుల్లో ఉంటాయి. దట్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, ఇంత ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ షెడ్యూల్ కాస్ట్, ఇంత ప్రపోర్షన్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్, ఇంత ప్రపోర్షన్ హిందూస్, ఇంత ప్రపోర్షన్ పావర్టీ, ఇంత ప్రపోర్షన్ ల్యాండ్ ఏరియా, ఇంత ప్రపోర్షన్ ఫారెస్ట్, ఇంత ప్రపోర్షన్ మినరల్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మన ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే ఇచ్చేస్తాడు. I think you have to read socio-economic survey. That's the best source. నేను బయట మార్కెట్లో గురించి నాకు తెలీదు. నేను పర్సనల్గా అయితే I used to follow socio-economic survey. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను ఈ ఫార్మాట్ ఇవ్వడానికి ఏకైక రీజన్ ఏంటంటే మన ఎస్ఏ పేపర్లో కూడా సోషల్ ఇష్యూస్ మీద ఎస్ఏ రావచ్చు. మనం అప్పుడు ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఈ 6 హెడ్డింగులు రాసొస్తే మన ఎస్ఏలో స్ట్రక్చర్ కంటెంట్ అయిపోయింది. బికాజ్ ఎస్ఏ ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ వాట్ యూ గివ్ జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ దట్ టాపిక్. వాట్ ఈజ్ ఇట్, దెన్ హౌ ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జిస్టింగ్, దట్స్ వాట్. అది ఎందుకు ఉంది అసలు సమాజంలో, అసలు ఉందా లేదా, దాని యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి, అంతేనా. సపోజ్ మనం ప్యాట్రియార్కీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అసలు దాని యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి, పూర్వకాలంలో ఉన్నంత ప్యాట్రియార్కీ ఇప్పుడు ఉందా లేదా, ఏదన్నా తగ్గుముఖం పట్టిందా, దాని యొక్క స్టేటస్ మనం అక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వేర్ అండ్ హౌ. అది ఉందా అసలు లేదా, దెన్ ఒకవేళ ఉంది అంటే ఎందుకు ఉంది, ఎస్. ఒకవేళ తగ్గుముఖం పట్టింది అంటే ఎందుకు పట్టింది, ఎడ్యుకేషన్ వల్లనో, విమెన్కి ఆపర్చునిటీస్ వల్లనో, ఇండస్ట్రీస్ పెరగడం వల్లనో, వెస్టర్నైజేషన్ వల్లనో, గ్లోబలైజేషన్ వల్లనో, కమర్షియలైజేషన్ వల్లనో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వల్లనో, అందుకు ప్యాట్రియార్కీ యొక్క ఇంపాక్ట్ తగ్గిపోయింది. అయిపోయిందా. ఇప్పటికి మనం 3 సెక్షన్స్ రాసాము ఎస్ఏలో, అంతేనా. దెన్ ఒకవేళ ఉంది అంటే ఎందుకు ఉంది అని రాస్తున్నాం. అది ఉండడం వల్ల దాని నుంచి జరిగే పరిణామాలు ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది ఇంపాక్ట్స్, పరిణామాలు. ఆ పరిణామాల్లో పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు. పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటే పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి రాసిన తర్వాత ఈ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ని టాకిల్ చేయడానికి మన సమాజం ఏం చేస్తుంది, వ్యక్తిగా మనం ఏం చేస్తున్నాము, మన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, లేకపోతే మన విదేశాలు ఏం చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ రాస్తాం. చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో మన యొక్క సజెషన్స్ ఇస్తాం. వీళ్ళందరూ ఇలాంటి మెజర్స్ చేస్తున్నారు కానీ అవి పని చేయట్లేదు, సో మనం ఇలా చేయొచ్చు అని మన సజెషన్స్ ఇస్తాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వీఆర్ గివింగ్ అ 360-degree అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద టాపిక్. ఆ టాపిక్ అంటే ఏంటి, అది ఎందుకు ఉంది, ఉందంటే తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా. సమాజంలో సోషల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. ఎనీ సోషల్ కాన్సెప్ట్ యూ విల్ సీ ఇట్ చేంజింగ్. ఓకే, విమెన్ తీసుకో మారుతుంటుంది. యూ టాక్ అబౌట్ ఎస్సీ, దే విల్ చేంజ్. ఎస్టీస్, దే విల్ చేంజ్. ప్యాట్రియార్కీ విల్ చేంజ్. గ్లోబలైజేషన్ విల్ చేంజ్, రైట్. డైవర్సిటీ విల్ చేంజ్. ఎనీ పారామీటర్ విల్ చేంజ్. ఆ మార్పు అన్నది సహజం సమాజంలో. ఆ మార్పు జరిగినప్పుడు ఎందుకు జరుగుతుంది, ఆ మార్పు ఏ విధంగా జరుగుతుంది, పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, దానికి ఒక రీజన్స్ ఏంటి, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి, ఆ ఇంపాక్ట్ తర్వాత ఏమేం చేస్తున్నాం అన్నది. ప్రస్తుత సమాజంలో ఏ వ్యక్తి ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఈ యొక్క సోషల్ కాన్సెప్ట్ వల్ల, అంటే వ్యక్తిగతంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం దాన్ని అడ్డుకోవడానికి, సామాజికంగా ఏం చేస్తున్నాం దాన్ని అడ్డుకోవడానికి, ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది దాన్ని అడ్డుకోవడానికి, సంస్థలు ఏం చేస్తున్నాయి దాన్ని అడ్డుకోవడానికి. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఏ సోషల్ ఫినామినా అయినా కెన్ నెవర్ బి వైప్డ్ ఆఫ్ ఇన్ వన్ నైట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎవరు ఎంత చేసినా ఆ కాన్సెప్ట్, ఆ ఫినామినా ఇంకా పర్సిస్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ ఫినామినా లేకపోతే ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క ఇంపాక్ట్ని తగ్గించడానికి ఇంపార్టెంట్.
ఏం రాస్తున్నాం కంటే ఎలా రాస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేలో. ఇఫ్ యువర్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ గుడ్, యూ ఫీల్ లైక్ రీడింగ్, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది రీడర్, ఆటోమేటిక్గా మార్కులు పడతాయి. ఇఫ్ యూ స్కోర్ అవుట్ ఆఫ్ 150, ఇఫ్ యూ స్కోర్ like 90, it's a very very good score. It's a very very good score. I have seen one person scoring 135 out of 150 in essay. He's a municipal commissioner now. So yeah, structure follow అవ్వాలి, దాంట్లో ఎలా రాస్తున్నాం అన్నది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎస్సే డు నాట్ కమ్ వెరీ ఈజీలీ, మనం రాయాలి, వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. మనం ఇండియన్ సొసైటీ క్లాస్లో నేర్చుకున్న పాయింట్స్ అన్నీ మనం ఒక ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఫ్లవర్స్, మీరు దానికి దారం కట్టాలి అంతే. దారం కట్టి దాన్ని ఒక పూలమాల లాగా తయారు చేయాలి. ద పూలమాల ఈజ్ యువర్ ఎస్సే, సింపుల్, దట్స్ ఆల్. రైట్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్? సోర్సెస్, ఐ ఫీల్ తెలుగు అకాడమీ హాజ్ రిలీజ్డ్ ఎ బుక్. ఓకే, ఒకసారి అది రెఫర్ చేయండి. బట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఐ విల్ సే ఇఫ్ యూ కెన్ స్టిక్ టు క్లాస్ నోట్స్, ఇట్స్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ this part of your paper 3, I can guarantee you that, right, so that you can invest that time in some other subjects. ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు? ఎందుకంటే మన దగ్గర ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫార్మాట్స్లో వీల్ యూస్ ఫిల్లర్స్, ఒక ఆన్సర్స్ రాసుకుంటాం. నా ప్రతి టాపిక్కి ఒక 5 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క 5 పాయింట్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇలాంటి ఇంటర్ లింకేజెస్ పెట్టుకోండి, ఈజీ ఫర్ యూ. ఒకవేళ రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో మనం బైహార్ట్ చేసిన ఏదైనా పాయింట్ మర్చిపోయినా ఈ అండర్స్టాండింగ్తో మనం అక్కడ రాసేయచ్చు. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మర్చిపోయామనుకో ఏదైనా ఒక పాయింట్, దాని మీద స్టక్ అవుతే మనం వేరే క్వశ్చన్స్ అఫెక్ట్ అవుతాయి, టైం మిస్ అవుతుంటుంది. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని అండర్స్టాండింగ్స్, కొన్ని ఇంటర్ లింకేజెస్ పెట్టుకుంటే ఇట్స్ ఈజీ. ఫైన్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ క్లాస్.